Over 400 workers who are at risk of getting laid off from Naivasha-based Keroche breweries have not been paid their salaries for the last 4 months due to the ongoing tax dispute between the company and the Kenya Revenue Authority. The workers now appealing to President Uhuru Kenyatta to intervene and have the brewery reopened as they face losing their jobs. Last week, KRA closed down the Naivasha-based brewery after defaulting on an earlier agreed plan to repay tax arrears totaling to 300 million Kenyan shillings. The authority went ahead to issue agency notices to several banks against lending the brewer, fully paralyzing the operations of the company. Addressing the press in the brewery before holding a peaceful demonstration to labor offices in Naivasha on Wednesday, the workers said their only hope was to get assistance from President Uhuru Kenyatta. So we are just asking the government to come so that we reason together. Not because of Tabitha Karanja and KRA, no. It's because of these human beings who form part of the citizenship of this country. Tunashangaa tunaweza lala wapi? Tunaweza ishi wapi? Tunateseka. Waweze kutufungulia kampuni iweze kuendelea, tufanye kazi. Watoto wetu wanateseka, jamii zinateseka. Tunalia machozi. Serikali iweze kutusaidia. Tumeshindwa hata pa kuenda. Ukiangalia saa hii uchumi iko kali, iko bei ya juu. Hata sisi baadhi yetu tunaamka kwa nyumba hakuna chochote, hakuna kiamsha kinywa. Tunashindwa tunaenda wapi? KRA kweli muweze kutusaidia. Serikali msituache. Hata tunashindwa. Where do we belong? Are we Kenyans? Tunateseka. KRA, tunaomba Mungu mkitusaidia mtaweza kulipwa pesa zenu. Muweze kutufungulia kampuni tuendelee kazi. The chairman of the Workers' Welfare, John Odhiambo, told of their suffering as they waited for the dispute to be resolved. He said the issue was no longer a Keroche KRA matter as over 400 people who depended on the company faced the sack. If anyone is listening to this message, we are not talking about Keroche versus KRA. That one is above us. We are talking about the men and women who walk in here every day, who have tarmacked from every corner of this country to come and try and make a living here. We are talking about 400 plus who walk into this plant every day. That one I've not talked about the other workers who may not be working directly, but I'm talking about 400 direct employees of Keroche Breweries. So we are requesting the government, especially the Ministry of Labor, to take up this issue. Soon, we will lose lives here. Because for the past 1 month, all these people have not been working. But they have families that depend on them. There are a lot of questions and answers that we don't have answers to. Therefore, we are requesting that let's have a sit down. Let's talk about this issue. While Keroche and KRA are talking about this issue, what is the worst that can happen if we are allowed to continue working? Because when we are allowed to continue working, we will also still be contributing to the tax that we are supposed to pay. Right now, we have not been paid. So even the pay that we are supposed to pay to the government, we cannot pay. He said that since the COVID-19 pandemic, the company has been closed down on many occasions, adversely affecting their production and revenue generation. Hali ambayo tunapitia kwa saa hii ni ile ambayo wengi wetu hatukutarajia kwamba tunaweza kupitia. Wengi wetu ni wazazi, tuko na wanafunzi, wako shuleni, wanatatisika, hata saa hizi wengi kama watoto wangu wamefukuzwa wako nyumbani kwa saa hizi. Kwa sababu mshahara wa mwisho kulipwa ni zaidi ya miezi 4 iliyopita. Na hii si kwa sababu ati kampuni haitaki kunishughulikia, ni kwa sababu ya matatizo yaliyoko kati ya serikali na kampuni yetu. Ombi langu hasa kwa niaba ya kampuni ya Keroche ni kwa serikali yetu tukufu ya Kenya. Rais wetu mpendwa, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, kama unasikiza umepakisha muda kidogo, wewe unaenda kupumzika, lakini ombi letu hasa ni kwamba tushughulikie. Kwa sababu vitengo husika za serikali ambazo zinastahili kuangalia maslahi ya wa Kenya kiujumla, maslahi ya kampuni, maslahi ya wafanyikazi, maslahi ya wajiri, tafadhali chukueni jukumu lenu, ingilia kati, suluhisha mzozo ulioko kati ya KRA na kampuni yetu ya Keroche.
Speaking to the press earlier on, Tabitha Karanja noted that Keroche earned monthly revenues of between 400 million to 500 million Kenyan shillings, but after the pandemic, the monthly revenues dropped below 50 million Kenyan shillings.